Հոմենտմեն Կանադայի 47-րդ դարեգան մարզական խաղերը տեղի ունեցան Թորոնտոյի մեջ նոյեմբեր 24-ին 26 շաբաթավերջին։ Կանադայի և Միացյալ Նահանգներու դարբեր շրջանները մեծ թիվով մարզիկներ մասնակցեցան զանազան մարզերու մեջ։ Իսկ Հոմենտմեն Թորոնտոյի հաղթանակի բարահանտեսը նվիրված Հոմենտմեն Կանադայի մարզական խաղերու 47-րդ ամյակին տեղի ունեցավ շաբաթ նոյեմբեր 25-ին Հայգետրոնի սրահի մեջ հովանավորությամբ Հոմենտմեն Կանադայի շրջանային վարչության և նախաձեռնությամբ Հոմենտմեն Թորոնտոյի վարչության։ Երեգոն խանդավառեց Մոնրեալեն հրավիրված երգիչ Սակո Թաշճյան։ Փագման դողանցք և հանդիսությունը տեղի ունեցավ գիրագի նոյեմբեր 26-ին Հոմենտմենի մարզասրահին մեջ։
Նորին շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր մասնակցող մասնաճյուղերուն եւ կշնորհավորենք բոլոր մասնակցող խումբերու հաղթանակը։ Շնորհակալություն Սերնարգը գազմագերբող հանձնախումբին եւ շնորհակալություն ցեզի, սիրելի հյուրեր, որ այս անգամ գրգին եկած եք քաչալերելու մեր Սերնարգը։
կանադաշրջանի 47-րդ մարզական խաղերում։ Այս տարի մարզական խաղերը տեղի ունեցան 24-26 նոյեմբեր 2017-ին Թորոնտոյի մեջ նախաձեռնությամբ շրջանային վարչության և գազագերբության Թորոնտո մասնաճյուղին։ Թերակույն հաճույքով և հպարտությամբ հյուրընկալեցին Կանադայի մասնաճյուղերու կողքին նաև արևելյան և արևմտյան նահանգներու հոմենետմենի քույր մասնաճյուղերը մոտավորապես 350 մարզիկներ իրենց մարզիչներով, պատասխանատուներով, որոնք մասնակցեցան խաղերուն ներկայացնելով իրենց պատկան քաղաքները։ Մեր մեջ ունենք մարզիկներ Նյու Յորքեն, Նյու Ջերսիեն, Բոստոնեն, Լոս Անջելեսեն, Մոնթրեալեն, Քեմբրիջեն, Լավալեն և անշուշտ Թորոնտոյեն։ Բայց անշուշտ բոլորս միատեղ զորացած իրարմով կներկայացնենք մեկ նշանակ, մեկ միություն, մեկ ընտանիք, մեկ թրոշի հավատարիմ մի հզոր ազգ։ Իր խորոսը դե կշնորհավորեմ ձեր բոլորը այս նոր նվաճումին արդիվ։ Շնորհակալություն այս խաղերու բոլոր երաշխավորներուն և նվիրատուներուն։ Աբրիկ հավերժ, աբրիկ խաղաղ, ձեր ձերքի, թիգունքի, բարձրացիր բարձրացուր նշանափանի ոգիով, հարաճ թեպի հաղթանակ։ 99 տարի անցած է, մեկ ապրիլին այս գողքերը, այս տաշտին վրա, այս վարյանի 3 տարբեր սերունդի մարդիկներ կան։ Ասիա հոմենտմենի երդի ամենը փայլուն պատումները մեկն է, որ գրծած է բոլոր տարիքի մարդիկը կնել այս գործի մեջ։ Եվ վերջապես շնորհակալական խոսք կլսեմ հայ երիտասարդական կենտրոնի վարչության, վարիչ կազմի, որ ամեն ինչ գործելու որպեսզի ասկերեցիկ սրա մեզի այսօր բարվացնելու։ Այսօր մենք անհուն կողանորությամբ կդիմավոր ենք բոլոր մասնագետները այս մարզախաղերուն և կհավատանք, թե այսպիսի ձեռնարկներ համախմբելով պատանիներ ու երիտասարդներ մեկ հարգի տակ կսադարեն ազգաբահման նվիրական գործին։ Կուզեմ խոսքս վերջացնել հոմենտմենի 100-ամյակի քայլերի բարերով։ Գամավորներու սերունդներ անվախ, Մեսրոպյան ուղտի հսկիչներ խիզախ, հետնոր հայկի և չարկաշ որդիկ տարեգան մատղաշ հոմենտմենին, սկաուտներ ինչպես հայ պանակ, հողմերու նման պնության զավակ, մարզական խումբեր պարկո բանձալի, միշտ արակերու, բարձր իդյալի, Պարկուբադի բարձրացիր բարձրացրուն նշանապանը ունեցող այս անփոխարինելի միության։
Գազագերբությամբ Կանադայի հայտարարի հանձնախումբին նոյեմբեր 24-ին Թորոնտոյի հայգետրոնի Հարություն Մանուկյան քրատարանի մեջ տեղի ունեցավ զեկուցահավաք One Free World International գազագերբության պատվիրակության Արցախ եւ Հայաստան այցելության մասին։ Ներկա գտնվեցան Հայաստան այցելող խորհրդարանի անդամները եւ վերաբադվելի Մեժիդ Շեֆին։ We've had a lot of issues that we've advocated for over the decades, the recognition of the Armenian genocide being the most prominent one, and a list of other issues. And we're fortunate to say that we've always had, here in Canada at least, successive governments that have had a compassionate ear. They've had sympathy towards our cause, and we've had a lot of traction on a lot of the issues. But the Artsakh conflict, unfortunately, hasn't received the same attention as some of the other issues, and we think that such visits that One Free World International organized is a positive step in making sure that we have that issue on Canada's foreign policy agenda, and we approach things in the Canadian way of being not selective but inclusive, having one standard towards human rights and international relations. Thank you, all of you, for being here. Let me first bring greetings from the Parliament of Canada to this gathering of friends and community members of the Armenian Toronto community. I now have discovered, as a result of the sponsorship of One Free World International and having this amazing opportunity to visit Armenia and then travel to Artsakh as well, this trip was very, very special to me. It was an opportunity to see with my own eyes the nature of the situation in Artsakh, which to me had obviously some danger attached to it, but I came away with a lot of hope. I found the people of Artsakh to be very united in their desire for a free society, stable, peaceful, and quite frankly, well run. I mean, you can tell, I've been to enough countries now where things could be well run or may not be. So I came away quite hopeful. And I know the path is not an easy path for the people of Artsakh because let's be frank, in terms of international recognition, there are some challenges. But my point of view is if you can run your government well, if you can be focused on the needs of the people, I think that kind of unity will stand them in good stead for the future as well. And I believe that the Armenian community in Canada, here in Toronto and elsewhere, is such a vibrant community, well run. Again, you have a sense of unity and purpose that comes about as a result of tribulation. We did visit the Holocaust Memorial and Museum in Yerevan, and the tribulations that are part of the unfortunate side of the history of Armenians. But for this community in Canada, you cherish our democracy, our civility to one another, and you are ready to work for Canada, but also not forget your homeland. And that is a wonderful, wonderful thing. One Free World International is a human rights organization, operates in 28 different countries. This is not the first time that we went to Armenia or first time we went to Yerevan. We've been working very hard with different communities, with different leadership with regard to the Armenian genocide. The way that I see and the way that we understand, the Armenian genocide, the continuance of the Armenian genocide, if you think that the Armenian genocide stopped, I don't believe so. The continuance of the Armenian genocide is based on 2 points. Number one is the denial of genocide.
The fact that the Turkish side is denying the genocide itself, this is mean that the genocide will continue or continuous of the genocide. But the other issue is Karabakh. The other issue, how Azerbaijan is supported by the Turkish regime, supported by many of the Muslim countries, in order to continue the attacks on Karabakh. We requested for them to show that they respect human rights. We challenged him in the press conference, as you saw. I responded back to his letter. I asked him to, if he's brave enough, to sit down with us and show us his case, and he refused. We are starting right now with a documentary, We Are Our Mountain. This is the trailer that you saw. And we'll continue this fight. If the Azerbaijani think that will be just one trip, if they think that this is just one initiative, if they think that this is just one, like a quick operation, we get a little bit videos and pictures and so on and so forth, they are mistaken. We have a very clear target, and this clear target is that we get the world to know the continuance of this genocide that's taking place, recognize Karabakh as a state, have the right to exist and have a right to defend itself. And one of our goals to get Canada to be the first country to recognize Karabakh as a state. There is one thing I want you to know. I'm not Armenian. I'm not from Karabakh. But I am a human rights activist. And I am human. And above all, my Christian belief is what brings me here. I have no shame to say I'm Christian. And I have no shame to say that I will stand with other Christians and other minorities if they need the help and the support. But I will stand beside my Christian brother, doesn't matter what his nationality. Do you understand that? Yes. Do you understand that you are not alone? I don't have to be Armenian to feel your pain, and I don't have to be from Karabakh to feel your pain. I just have to be a human. And for that, I hope that you know by now that you're not alone. We will stand by you. Dear friends, if there is one thing clear, this will be that. Our enemy have very strong weapon, have very strong army, but we have the Lord Almighty. Are you listening? We have to remember that after every night there is new morning carrying new day. After every storm there is sunshine, and after every persecution there is victory in Jesus' name. You have to remember this as long as you remember. They can kill the believers, but they cannot kill the belief of our hearts. They can kill the dreamer, but no one can kill the dream. Thank you for having me. God bless. Համասկային հայգրթական և մշակութային միության Թորոնտոյի քլացոր մասնաճյուղի քրադարածը կհրավիրեցես հայ քրքի շաբաթավերջին, որը սկսավ 3 ուրբաթ 8 թեկտեմբերին և կշարունակվի այսօր շաբաթ 9 և վաղը գիրագի 10 թեկտեմբերին ժամը 11:02 Հայգետրոնի Հարություն Մանուկյան քրադարանին մեջ։ Քրքեր, խտասալիկներ, տեսահոլովակներ, երիզներ, փացիկներ, հուշանվերներ և բիդակներ, եկեք ապահովելու ամանորի ձեր նվերները։ Ծաղգունքի երաժշտական երեգո, ղեկավար Հրիփսիմե Թովմասյան, մենակադար համասկայինի հայասխեր մանկաբադանեկան երգչախումբի երկարամյա անդամներ են Մինե Ծադուրյան, հայդակիրին իրենց մասնակցությունը կբերեն Վանիկ Հովանիսյան, Թալին Կլոբոզյան, Սևակ Հարությունյան, Լևոն Քարագլյան, Մադիանա Թորոսյան, Սեյրան Ղազարյան, համասկայինի հայասխեր երգչախումբի մեծերու խումբը և Էրեփունի բարախումբը։ Շաբաթ 16 թեկտեմբերին երեկոյան ժամը 7-ին համասկային թատերասրահին մեջ։ Տոմսերու համար թիմել Անաբել Շարոյանին կամ Լորիկ Քաթրջանին։ Քարշապատ թարցյացես դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ձեր զանոցումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալի էջ նամակի հասցեին։ Ցտեսություն։